So Fasciola hepatica, in general, it is called as the sheep liver fluke, or you can call it as liver fluke. So this is the general appearance of Fasciola hepatica. So it is not yellow in color, just it is colorized. Yeah, it is a leaf-like, more or less a leaf-like, you know, organism. So anterior and posterior ends are, tapering, pointed. Okay, so here at the anterior most part, the mouth is present, which is surrounded by a muscular sucker. Okay, you can also consider this pointed region as a head, but it's not a true head. And below the anterior sucker or oral sucker, okay, so there is a genital opening, and below the genital opening, another very strong muscular ventral sucker is also present, which is called, acetopula. Okay, and at the terminal region of the body, excretory pore is present. Okay, the body is covered by, very strong, thick cuticle called tegument. So let's see the points. Fasciola hepatica is a trematode, class trematode parasite that lives in the bile duct of liver of mostly sheep. Okay, and also other vertebrates like rabbit, cattle, goat, and cow. Okay, so even sometimes in the human being also, but it generally lives in the bile duct of the liver. So that's why it is called liver flu. Okay, and yeah, so life history was completely explained by Thomas in 1818 himself. It is the causative organism of a disease called fasciolosis, okay, or fascioliasis, or it is famous as liver rot. This liver flu causes liver rot disease in liver tissues and bile ducts. Okay, so that is the main problem by this organism's infection. So fasciola hepatica, fasciola means small bandage, or hepat means liver. Okay, so it is a it attaches, it obstructs the bile duct in the liver, so that's why the name. It is a digenetic parasite. That means it completes its life cycle in two hosts: a primary vertebrate host. Okay, primary host is a vertebrate, generally, mostly sheep. Okay, so its environment is very favorable for the development of the parasite. And a secondary host. Secondary host is an invertebrate host, so which is a freshwater gastropod, that is mollusk, snail, and a natta. Okay, which is either mostly it is either limnia or planarbis or bulinus truncatus. In multiple, bulinus truncatus is common. Okay, yeah, so here we can see primary host may be some other vertebrates like, అంటే గొర్రెనే కాకుండా షీపే కాకుండా goat, horse, dog, okay, ass, okay, ox, deer, antelope, rabbit, man, etc. Okay, ఈ యానిమల్స్ లో వీటిలో అయినా ఇది ఇట్ కెన్ ఇన్ఫెక్ట్. సో అఫెక్టెడ్ లివర్ మే కాన్సిక్వెంట్లీ సీజ్ టు ఫంక్షన్, అంటే అఫెక్ట్ అయిన లివర్ దాని ఫంక్షన్ అది చేయలేదు. ఓకే, సో సో దట్ కండిషన్ is called liver rot. This is the structure. Yeah, Fasciola hepatica is a more or like a leaf-like animal, and it is dorso-ventrally flatted, just like a leaf. Okay, so and
soft, elongate, and oval body. The body length is 1.8 to 3.0. That's not important. So wherever I highlight the point, you remember that. Okay, the body tapers away anteriorly and as well as posteriorly. The anterior posterior pointed down. The anterior end is drawn out into a prominent conical projection called oral lobe or head lobe అని పిలుస్తాం. Okay, so at the tip of the head lobe, a somewhat triangular mouth is present. Head lobe పైన ఒక triangular mouth ఉంటుంది. The color is usually pinkish brown or pinkish green, the body color. Okay, with the body color. With transparent body wall. Okay, the mouth is situated at the center of a, a, an oral lobe or anterior sucker. Anterior sucker యొక్క మధ్య భాగంలో మౌత్ అనేది ఉంటుంది. సో anterior sucker that acts as adhesive organ as well as for ingestion of food. ఓకే, అంటే మౌత్ అండ్ సక్కర్ రెండు కూడా. సో ఏదైనా ఒక సబ్స్ట్రేటానికి అతుక్కోవడానికి అండ్ ఫుడ్ లోపల తీసుకోవడానికి రెండింటికి పనిస్తాయి. అబౌట్ 3 to 4 millimeters behind the oral sucker, mid ventral. Okay, so ventral side lo situated another bowl like adhesive sucker. It is called as ventral sucker or posterior sucker, and it is famous as acetabulum. Ventral sucker ne manam acetabulum ani pilustam. Okay, so then a small common genital aperture. It is also known as gonopore. Manam chustunam ikkada. So genital opening or gonopore. Situated mid-ventrally, a little in front of the acetabular. Acetabular mundu అది గోనోపోర్ ఉంటుంది. అండ్ an excretory pore at the posterior end. మనం చూసినాం కదా ఇక్కడ excretory pore ఉంటుంది. So posterior region, right? So during breeding, this is important. You try to concentrate. So during breeding season, a temporary opening ఆఫ్ లారస్ కెనాల్. లారర్ కెనాల్ యొక్క ఓపెనింగ్ అనేది, లేదా దాన్ని మనం వజైనల్ ఓపెనింగ్ అని అంటాం. దట్ అపియర్స్ ఆన్ ది డార్సల్ సర్ఫేస్. ఓకే, ఇవి రెండు కాకుండా ఇది వెంట్రల్ సైడ్ అనమాట. జెనిటల్ ఓపెనింగ్ అండ్ వెంట్రల్ సర్కర్ ఇది. సో అటువైపు ఓన్లీ బ్రీడింగ్ సీజన్ లో ఇలాంటి ఒక ఓపెనింగ్ ఫామ్ అవుతుంది టెంపరీగా. దట్ ఈస్ వజైనా, సింపుల్. దట్ ఈస్ ద టిప్ ఆఫ్ లారస్ కెనాల్. Okay, so the alimentary canal being incomplete, there is no anus. Anus అనేది ఉండదు. Alimentary canal is incomplete. అది complete గా ఉండదు. Not well developed. So body wall. So this is the body wall. Actually, this part is body wall. So fascial hepatica lacks a cellular epidermis. ఇప్పుడు మీరు మిగతా బాడీ వాల్స్ దీనికి తేడా ఏంటి అంటే, సో మిగతా బాడీ వాల్స్ లో వేరే యానిమల్స్ లో చూసినట్లయితే సో ఇట్లా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒక సెల్, ఇక్కడ ఒక సెల్, ఇక్కడ ఒక సెల్, ఇట్లా ఉండి మధ్యలో న్యూక్లియస్ ఇట్లా ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ మీకు చూస్తే అలాంటి సెల్స్ లేవు. ఓకే, సో మొత్తం సైటోప్లాజంతో కూడిన ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. సో ద బాడీ వాల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ థిక్ లేయర్ ఆఫ్ టెగ్యుమెంట్. యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ as cuticle. Okay, so this part is tegument, you can see here, and this is basement membrane, and these are spinule. Some small pores are also present, and if you closely observe, very minute microvilli are seen, just like the surface of the intestine. లో ఎపిథీలియల్ సెల్స్ ఉన్నట్టుగా చాలా స్మాలర్ మైక్రోవిల్లై మధ్య మధ్యలో పోర్. ఓకే, అండ్ స్పైన్ ఆర్ స్పిన్యూల్స్ or hooks like, very smaller hooks like structures are also present. And in the tegument, many mitochondria, okay, all the cell organelles are present. Okay, so then endoplasmic reticulum, all those. And
Yeah, so these are, you know, tegument secreting cells. Okay, these are tegument secreting mesenchymal cells. These secrete this tegument, which is made up of, cuticle. Okay, so here you can see the nucleus, right? So they hang in the mesenchyme. Idantha mesenchyme anamata. And these are the different kinds of muscles. Okay, longitudinal muscles are there, circular muscles are there. Okay, they are main kind of muscles. So this is the body wall. So let's see about the technique. It is a thick, tough, and homogeneous layer of scleroprotein. Okay, so capable of withstanding the action of post digestive juice. ఇప్పుడు ఈ యానిమల్ అనేది జనరల్ గా పోస్ట్ బాడీలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు అది ఏదో ఒక టైంలో అది డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ అలిమెంటరీ కెనాల్లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఈ పారాసైట్. ఓకే, అప్పుడు డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ ఈ టెగ్యుమెంట్ ని డైజెస్ట్ చేయలేవా అంటే చేయలేవు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ స్పెషల్ స్క్లీరోప్రోటీన్ కాల్డ్ క్యూటికల్. ఓకే, ఇట్ కెన్ విత్స్టాండ్ దట్ యాక్షన్ ఆఫ్ దోస్ digestive juices of sheep. Okay, so the tegument is continuous with the tegument secreting cells. Okay, tegument secreting cells lying in the mesenchyme even. Okay, so then the outer surface of tegument is thrown in numerous folds that increase its surface area to facilitate absorption of host fluids. Fine folds, you can also call it as villi. Okay, ఫర్దర్ దట్ అంటే అది దేనికి యూజ్ అవుతాయి అంటే జస్ట్ పేగులో ఏ రకంగా అయితే అబ్జార్ప్షన్ కి ఈ మైక్రోవిల్ యూజ్ అవుతాయో ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ఉండేటువంటి యొక్క షీప్ యొక్క డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ కానీ బ్లడ్ లో ఉన్న ఫుడ్ మెటీరియల్ కానీ అబ్జార్బ్ చేయడానికి ఈ మైక్రోవిల్ దే ఇంక్రీజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ దట్ హెల్ప్స్ ఫర్ ద అబ్జార్ప్షన్. ఫర్దర్ ద టెగ్మెంట్ ఈస్ పర్ఫోరేటెడ్ అంటే రంధ్రాలు ఉంటాయి అన్నమాట by numerous pore canals, okay, through which substances are absorbed into the mesenchyme. సో వాటి ద్వారానే ఆ మైక్రోవిల్లై అనేటువంటి ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు ఆ పోర్స్ ద్వారా ఫుడ్ కానీ అదర్ ఐటమ్స్ కానీ మీజెన్కైమ్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఫర్దర్ ఇట్ బియర్స్ ఆల్ ఓవర్ న్యూమరస్ మైక్రోస్కోపిక్ బ్యాక్వర్డ్లీ డైరెక్టెడ్ స్పిన్యూల్స్ ఆర్ స్పైన్స్ ఆర్ స్కేల్స్, వాటిని ఏదైనా వెళ్ళవచ్చు. ఇందాక నేను మీకు చూపించాను కదా, సో ఇవి అనమాట బ్యాక్వర్డ్లీ డైరెక్టెడ్ స్పిన్యూల్స్ ఆర్ స్పైన్స్ ఆర్ స్కేల్స్ విచ్ రెండర్ అంటే పనిచేస్తాయి. ఏం పనిచేస్తాయి? విచ్ రెండర్ ప్రొటెక్షన్ టు ద బాడీ అండ్ ఫెసిలిటేట్ లోకోమోషన్. అవి బాడీ ప్రొటెక్షన్ కి అండ్ లోకోమోషన్ కి వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, సో మస్కులేచర్ ఇందాక నేను చూపించినటువంటి దానిలో మధ్య మధ్యలో ద బాడీ మస్కులేచర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అవుటర్ మోస్ట్ సర్క్యులర్ మజిల్స్, మిడిల్ లాంజిట్యూడినల్ మజిల్స్ అండ్ ఇన్నర్ diagonal muscles or oblique muscles. Three types of muscles are present. That's all. A thin, delicate basement membrane. Okay, a thin, delicate basement membrane separates cuticle from the muscle layer. Okay, okay, basement membrane అది కూడా మీకు చూపించాను. See, you can see here. This is cuticle. This is muscular layer, and this is basement membrane. Okay, so mesenchyme. ఓకే, వాట్ ఈస్ mesenchyme? ఇది బాడీ వాల్. ఇక్కడ వరకు బాడీ వాల్. ఈ బాడీ వాల్ కింద ఉండే ఈ పార్ట్, ఈ సెల్స్ ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ అంతా కూడా mesenchyme అని పిలుస్తుంది. ఓకే, అంటే ఇట్స్ ఏ కనెక్టివ్ టిష్యూ. ఓకే, మన బాడీలో సీలో ఉండే ప్లేస్ లో ఇక్కడ mesenchymal టిష్యూ ఉంటుంది, గ్యాప్ ఉండదు, కాబట్టి ఇవి ఏసీలో మెటానిమల్స్. ఓకే, mesenchyme. So this is peculiar tissue of mesodermal origin, and mesodermal produce of that surrounds the various internal organs. Okay, body లో ఉన్నటువంటి ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ ని అది సరౌండ్ చేస్తుంది mesenchyme అనేది, సర్వింగ్ యాజ్ ఏ సార్ట్ ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ బిట్వీన్ దెమ్. అదొక ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ లాగా గ్యాప్ లేకుండా మొత్తం ఫిల్ అయి ఉంటుంది mesenchymal టిష్యూ అనేది. So it consists of numerous loosely arranged irregular uninucleate and binucleate cells
with large fluid filled intercellular spaces. సో డిఫరెంట్ షేప్ లో ఉన్నటువంటి ఐదర్ యూనిన్యూక్లియేట్ ఆర్ బైన్యూక్లియేటెడ్ సెల్స్ ఉండొచ్చు. ఆ సెల్స్ మధ్యలో గ్యాప్ అనేది ఫ్లూయిడ్ తో ఫిల్ అయి ఉంటుంది నిజంకాయ. సో దెన్ లెట్స్ జంప్ టు డైజెస్ట్ సిస్టమ్. సో దిస్ ఇస్ ద డైజెస్ట్ సిస్టమ్. Okay, so here this is the mouth and this is the muscular pharynx. Okay, this is a very narrow esophagus. Okay, and after the esophagus మీరు దీన్ని చూడకండి, ఇది కాదు. ఓకే, సో మీకు ఏదైతే కనబడుతుందో ఇగో ఇది నేను డ్రా చేస్తాను చూడండి. సో ఇక్కడ నుంచి ఇది ఇటు అవుటర్ సైడ్ అలిమెంటరీ కెనాల్. ఓకే, ఇది ఇన్నర్ పార్ట్. సో ఇటువైపు కూడా అంతే. సో ఇదంతా ఏంటి, అలిమెంటరీ కెనాల్. సో హైలీ బ్రాంచ్డ్ యునో అలిమెంటరీ కెనాల్ అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ highly branched alimentary canal is present. Okay, but it blindly ends. Each branch you can see blindly ends, and there is no anus. Anus అనేది ఉండదు. ఇక్కడ మీరు చూసేది వేరు, అది ఎక్స్క్రిటరీ పోర్, అది వేరు. ఓకే, సో ఇది ఇక్కడ కూడా బ్లైండ్లీ ఎండ్. ఓకే, క్లోజ్ అవుతుంది అనమాట. సో దెర్ ఇస్ నో యానస్. ఓకే, సో these branches of alimentary canal or intestine are called CK or crura of intestine అని మనం పిలుస్తాం. సో దట్స్ ఇట్. That is about the digest system. సో మీరు డయాగ్రామ్ చూస్తే అర్థమైపోతుంది చూడండి. సో it has incomplete alimentary canal. Mouth is situated ventrally at the anterior and surrounded by oral sucker. మనం ముందే చెప్పాం. The mouth leads into an ovoid. Mouth తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్. సో pharynx with thick walls provided with radial muscles and pharyngeal glands కూడా pharynx లోకి తెచ్చుకుంటాయి. So it is allowed by a short narrow esophagus. It is followed by esophagus simple and opens into the intestine. Esophagus direct గా intestine లోకి తెచ్చుకుంటుంది. Intestine at once bifurcated into right and left branches. So ఇందాక నేను చూపించాను. సో two branches ని each one is called crura or CK అని పిలుస్తాం. యా, సో ఇది ఒక క్రూర, ఇది ఒక క్రూర, లేదా ఇది ఒక సీకం, ఇది ఒక సీకం అన్నమాట. సో ఈచ్ బ్రాంచ్ టర్మినేట్స్ బ్లైండ్లీ నియర్ ద బ్యాక్ end of the body and gives out numerous irregular branches. Branches are diverticula. So దాన్ని diverticula అని పిలుస్తాం, diverticulum. The pharynx and esophagus are coated internally. ఇది ఒకటి మనకు ఆర్థ్రోపోడ్లో కూడా వస్తుంది. జస్ట్ అట్లా ఇది కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ పాయింట్ అనమాట. The pharynx and esophagus coated internally by cuticle, while the intestine is lined by endodermal columnar epithelial cells. Question ఎట్లా అడుగుతారంటే, సో which part of the alimentary canal in general contain the endoderm? అంటే జనరల్ గా ఇంటెస్టైన్ యొక్క లోపలి పార్ట్ ఎండోడర్మ్ ను కలిగి ఉంటుంది. Okay, so the cecal epithelium has secretory gland cells. Okay, that's not much important. And here food feeding and digestion. The fluke sucks blood. Simply, the fluke sucks the blood and lymph. Okay, from the wall of host. Ikkada host enti sheep. Host bile duct. From the host bile duct and tissue, and అది బ్లడ్ ను సక్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో టిష్యూ పీసెస్ రాస్ప్డ్ ఆఫ్, అంటే చిన్న చిన్న టిష్యూ ముక్కల్ని లోపలి లాక్కుంటుంది బై ఓరల్ సక్కర్ అండ్ ఓరల్ సక్కర్ అండ్ ఆల్సో బైల్ జ్యూస్. దీన్ని సో టిష్యూ పీసెస్ ని అండ్ బైల్ జ్యూస్ ని
So with the help of oral sucker, so the tissue pieces and bile juices are absorbed. Okay, so taken. The oral sucker and muscular pharynx together serve as an efficient suctorial apparatus. Suctorial apparatus అంటే పీల్చుకునే ఒక స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. రైట్. సో డైజెషన్ విచ్ ఈస్ ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఇంటెస్టైన్. ఇంటెస్టైన్ లో డైజెషన్ అనేది జనరల్ గా మనకు నార్మల్ హయ్యర్ యానిమల్స్ లో జరిగినట్టుగానే క్యావిటీలో ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ డైజెషన్ టేక్స్ ప్లేస్. Okay, so distribution of digested food is accomplished by the diverticula. Okay, ఏదైతే ఇంటెస్టైన్ చాలా బ్రాంచెస్ కలిగి ఉందో ఈచ్ బ్రాంచ్ ఇస్ కాల్డ్ diverticulum. అది మొత్తం బాడీ అంతా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంది కాబట్టి సో దట్ విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ త్రూ అవుట్ ద బాడీ అండ్ బాడీ పార్ట్స్ ఇంటూ ద mesenchyme. So aided by mesenchyme, helped by mesenchyme, as there is no circulatory system. Mesenchyme and intestinal diverticula so play the role of circulatory system. So waste materials diffuse into the surrounding mesenchyme. Okay, so an undigested waste unte mesenchyme loki avi diffuse అయిపోతాయి. Glycogen and fats form the bulk of reserved food in the body. So excess of food is stored in the form of glycogen and fats. Simple sugars can diffuse directly into the body through general surface. So body surface ద్వారానే గ్లూకోజ్ లాంటి సింపుల్ షుగర్స్, మోనోసాకరైడ్స్ అలాంటి అవన్నీ బాడీ సర్ఫేస్ ద్వారా అంటే ఆ యొక్క షీప్ బ్లడ్ లో టిష్యూస్ లో ఉన్నటువంటి సింపుల్ షుగర్స్ అవన్నీ బాడీ సర్ఫేస్ ద్వారానే అబ్జార్బ్ చేయబడతాయి. దిస్ ఈస్ ఫెసిలిటేటెడ్ బై న్యూమరస్ ఫైన్ ఫోల్డ్స్ ఆర్ మైక్రోవిల్లై ఫార్మ్డ్ బై ది టెగ్మెంట్. Okay, so that's it. That is about digestive system. Respiration is simply anaerobic respiration అంతే. సో బాడీ సర్ఫేస్ ద్వారా అవుతుంది. ఓకే, సో అండ్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ టు ది యానిమల్ బికాస్ it undergoes anaerobic respiration అంతే. సో excretory system. So if you observe the excretory system, so throughout the body, so many flame cells are distributed by many excretory vessels. Excretory vessels యొక్క ఎండ్ పార్ట్ లో ఇక్కడ మీకు చుక్కల్లాగా అనిపించే ప్రతిది కూడా ఒక ఫ్లేమ్ సెల్ అన్నమాట. సో దే అల్టిమేట్లీ each flame cell enters into smaller canals, and those smaller canals are united to form a bigger canals, and they again enter into much more bigger canals. Okay, and all these bigger canals ultimately end in a main longitudinal excretory canal that ultimately opens out by excretory pore. What is the role of these smaller dots like flame cells? They absorb, okay, engulf with their pseudopodia the nitrogenous waste products. Excess of water, excess of salts are absorbed or engulfed by these flame cells. They look like this. So simply ఫ్లేమ్ సెల్ అనేది ఇట్లా ఉంటుంది, ఒక క్యావిటీ ఉంటుంది, ఇక్కడ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ది pseudopodia with the help of which the waste products are taken into the cytoplasm and they are sent into small ducts. So these are actually here, these lines are flagella. So అవి ఉండడం వల్లనే they look like a fire flame. So that's why the name flame cell is given. And ఈ ఒక్కొక్క చుక్క ఒక్కొక్క flame cell అన్నమాట. So that is the excretory system. Yeah, the system concerned with excretion and osmoregulation comprises a large number of flame cells, or they are also called as protonephria. You should remember this point. They are connected with an intricate, very complex system of excretory ducts. Okay, excretory ducts of various orders. Okay, చిన్నవి
కొంచెం పెద్ద దానిలో కలుస్తాయి, మళ్ళీ ఆ పెద్ద ఇంకొంచెం పెద్ద దానిలో కలుస్తాయి, ఆ పెద్ద ఇంకో కొంచెం పెద్ద దానిలో కలుస్తాయి. అల్టిమేట్గా ఒక పెద్ద లాంజిట్యూడ్ కేలాలని ఫామ్. ద ఫ్లేమ్ సెల్స్ ఆర్ మాడిఫైడ్ mesenchymal cells are distributed throughout the mesenchyme in a specific pattern called ఫ్లేమ్ సెల్ ప్యాటర్న్ అనే ఒక ప్యాటర్న్ లో ఒక పర్టికులర్ ప్యాటర్న్ ద్వారా ఒక ప్లాంట్ లాగా అవి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి మొత్తం బాడీ అంతా. దట్ ప్యాటర్న్ నేమ్ వాజ్ గివెన్ బై ఫ్లేమ్ సెల్ ప్యాటర్న్ నేమ్ వాజ్ కాయిన్డ్ బై ఫాస్ట్. They are usually of irregular shape and send out pseudopodial processes. వాటికి pseudopodial process అనేది ఉంటాయి into the surrounding tissue. Each flame cell has an intracellular cavity in which hang a few long cilia. Flame cell form many small ducts that form ultimately two dorsal, two ventral ducts. రెండు డార్సల్, రెండు మనకు డయాగ్రామ్ లేవు, అవి కనబడట్లేదు. సో టూ డార్సల్ అండ్ టూ వెంట్రల్ డక్ట్స్ అనేటువంటివి, డార్సల్ రెండు, అటువైపు వెంట్రల్ రెండు అనేటువంటివి ఉంటాయి. సో లాంజిట్యూడినల్ డక్ట్స్. దీస్ ducts and they unite at posterior end and form a single longitudinal excretory canal. దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? బ్లాడర్. దాన్ని బ్లాడర్ అని పిలుస్తాం. దట్ ఓపెన్స్ అవుట్ బై అన్ excretory pore ventrally. Okay, so flame cells collect excretory waste and send out them with excretory ducts. So నేను ఏదైతే ఐ మేడ్ దెమ్ బోల్డ్ చేశానో వాటిని గుర్తుంచుకోవాలి, మిగతాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. రైట్. సో దెన్ నర్వస్ సిస్టమ్. So this is nervous system. It is less developed. Okay, so it includes brain with a nerve ring. Okay, yeah. So cerebral ganglia. Cerebral ganglia, 3 pairs of longitudinal nerve cords. 1, 2, 3. 1, 2, 3. This is a cerebral ring. So this part is brain. Okay, and it forms a ring here, and this one and this one, lateral cerebral ganglia. They are producing anterior nerves, and from each nerve cord many nerves are generated. Okay, so you can see ventral nerve cord. This one is ventral nerve cord, this one is dorsal nerve cord, and this one is peripheral branches of nerve. This is lateral, this is ventral, this is dorsal. So ivi moodu 3 pairs of nerve cords ఉంటాయి. Okay, so there is not much importance for them. Okay, ఇక్కడ 1 pair of nerve ganglia ఉంటాయి, వాటిని cerebral ganglia అంటాం. They are connected by a nerve ring. So the central point is called generally the brain. Okay, and 3 pairs of longitudinal nerve cords are present, which produces many nerves. So reproductive system is important. Fasciola hepatica is a hermaphrodite because it is a parasite. The gonads are well developed and the male and female genital ducts open into a common chamber, the genital atrium. That will come again. I'll show you the diagram very clearly. The gonads are well developed. The male and female reproductive system genital ducts open into a common chamber, the genital atrium. See, it is the reproductive system is situated anteriorly and opens exterior through a common genital aperture, or the genital atrium అనేది బోనోఫోర్ ఆర్ కామన్ జెనైటల్ అపర్చర్ ద్వారా బయటకి తెరుచుకుంటుంది. ఓకే, లొకేటెడ్ వెంట్రల్లీ, వెంట్రల్ సైడ్ ఉంటుంది. డయాగ్రామ్ చూసినాం కదా, దిస్ ఈస్ గోనోఫోర్. ఓకే, ఇది గోనోఫోర్ అన్నమాట. రైట్. సో located ventrally in the front of SW. Okay, so male reproductive system. I'll explain the diagram. It will be very easy for you. So it includes a pair of testes, vas deferens, seminal vesicle, ejaculatory duct, cirrus or penis, male genital aperture, prostate gland. Once again,
Male reproductive system includes a pair of testes, vas deferens, seminal vesicle, ejaculatory duct, cirrus or penis, male genital aperture, portion gland. See, so this is both male and female reproductive system, and here this thicker part ఏదైతే ఉందో, okay, so this part is the testis, and this is also testis. Testis has two parts. One is anterior testis. Okay, and anterior testis ఎక్కడి నుంచి ఉందండి, ఈ డక్ట్ నుంచి వచ్చి ఇదంతా యాంటీరియర్ టెస్టిస్, ఇదంతా ఈ మినీ హైలీ ఫోల్డెడ్ పార్ట్ అంతా యాంటీరియర్ టెస్టిస్. అండ్ ఇగో ఈ డక్ట్ నుంచి వచ్చి ఇగో ఈ పార్ట్ మొత్తం దిస్ ఈస్ పోస్టీరియర్ టెస్టిస్. ఓకే, so testis is a pair of testis are present in the male reproductive system. So each testis is highly branched structure. Okay, so each testis anterior and posterior, okay, open into a vast difference. ఇదొక ఇక్కడ ఇచ్చాడు vast difference, ఇది ఒక vast difference and ఇదొక vast difference అన్నమాట. So anterior one opens into the vast difference. Okay, posterior one, so this is anterior one, opens into vast difference, and the posterior one is also opens into vast difference. So the tarvata part మీకు వేరే ఇమేజ్ ఉంటుంది, I'll show that. Yes, okay, here you can see స్పెర్మ్ డక్ట్ అన్న వ్యాస్ డిఫరెన్స్ అన్న ఒకటే. ఇదొక స్పెర్మ్ డక్ట్, ఇదొక స్పెర్మ్ డక్ట్. యా, సో దిస్ వన్ ఈజ్ ఎ స్పెర్మ్ డక్ట్ ఆర్ వ్యాస్ డిఫరెన్స్, దిస్ వన్. సో దీస్ టూ దే మూవ్ anteriorly and they end in a sac-like structure. Okay, sac-like structure called seminal vesicle. And seminal vesicle, then it joins into ejaculatory duct. Ejaculatory duct loki, it will be opened. This ejaculatory duct, which is highly coiled one, okay, so that ultimately open into this is called, this part, this muscular part is called cirrus sac. Okay, so sorry, this muscular part is called cirrus, which is present in a cirrus sac. Cirrus sac lo, actually this should be cirrus sac, and this should be okay. So if it is a cirrus sac, and this area, okay, this cirrus opens into genital atrium. Genital atrium opens as gonopore outside. Okay, ikkada idi male genital aperture or male gonopore anatam, and then pakkane female gonopore genital aperture. Ivi rendu kalisi gonopore dwara bayataku techukuntayi. So that is male reproductive system. So male reproductive system lo malli condition, I will copy this. So this is reproductive system. చూడండి మనకి, this is a testis, anterior testis. This is posterior testis. Okay, the testis is highly branched. The epithelial cells of the testis produce sperms. These sperms are collected by sperm ducts or vas deferens. Both the vas deferens, they are united at acetabulum region, and by a common vas duct or sperm duct, and opens into seminal vesicle. Okay, so seminal vesicle opens into cirrus sac. Cirrus sac contains a muscular cirrus. Okay, muscular cirrus. Cirrus open into a chamber called
genital atrium అనేటువంటి ఒక ఏరియా, ఒక ఛాంబర్ లోకి తెచ్చుకుంటాం. జెనైటల్ genital atrium. So the male gonoduct opens as male genital aperture ద్వారా ఓకే గోనోపోర్ లోకి ఓపెన్ అవుతుంది. కామన్ గోనోపోర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. And whereas this part, this total part is female reproductive system. Okay, so that is about the male reproductive system. And here, so these are a pair of sperm ducts are a vast difference. Each vast difference united at seminal vesicle. They open into seminal vesicle. Seminal vesicle, okay, so joins with ejaculatory duct, which is highly convoluted. Okay, so the ejaculatory duct ends in cirrus. The cirrus ends in, genital atrium as male genital aperture. Genital atrium opens out by gonopore. And so this area, the cirrus sac, is surrounded by uh, many small prostate glands. Okay, so these are the small prostate glands. They nourishes the developing, sperms. They activate the developing sperms. That is about the prostate glands. Okay, and now this is female reproductive system. Here you can see the ovary. It is also highly branched structure. Okay, so female reproductive system includes an ovary, okay, an oviduct, which is highly convoluted, and that leads to that is convoluted, and that leads to, a muscular structure called uterus. The uterus moves, anteriorly into the genital atrium, and it ends as a female genital pore. You can see in the uterus developing eggs are present. Okay, so into the oviduct, which is highly convoluted. So this one, the median vitelline duct is also joined, and at a lateral part of the oviduct, a small, slightly convoluted duct is present, that is formed only during breeding season. That duct is called Larer's canal. You can also call it as vagina. So that vagina opens dorsally during breeding season only. Okay, so as vaginal aperture or vagina. Okay, and surrounding the oviduct, so many unicellular Mehalis glands are present. So their secretion makes the fertilized eggs move smoothly into the uterus. And there is another gland called vitelline gland is present. Anyway, so the vitelline glands are also, they are stretched all over the, so ఇక్కడ మీకు ఏవైతే many, సో బ్రాంచెస్ సబ్ బ్రాంచెస్ ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయో ఇవన్నీ కూడా, దే ఆర్ ఆల్ వైటలైన్ గ్లాండ్స్. Okay, so all these vitelline glands, they open into, so one pair of what we call the lateral, so idoka lateral longitudinal vitelline duct. Okay, this is also lateral longitudinal vitelline duct. Okay, and these two lateral longitudinal duct, they are connected by a transverse vitelline duct. Okay, ఇవి రెండు transverse vitelline duct ద్వారా కలపబడతాయి. సో ఇక్కడ నుంచి, so this is transverse vitelline duct. Okay, so that leads into a York reservoir, where the the vitelline cells, which are produced by these vitelline glands, okay, so they are stored here. Okay, these vitelline cells, after fertilization, okay,
the oviduct. Okay, so they synthesize a thin shell around the zygote or eggs. Okay, and these Mehlis glands, their secretion causes easy passage of eggs through the uterus. The uterus ultimately opens into genital atrium by female genital pore. The genital atrium opens out by gonopore. So in front of this, you know, uh, what we call the acetabulum. Acetabulum దగ్గర అది బయట తెచ్చుకుంటుంది మనం యానిమల్ స్ట్రక్చర్ చూసినప్పుడు చూసి. సో ఈ డయాగ్రామ్ లో చూపెడతాను నేను. సో these are many. First of all, so this thicker, highly branched structure is ovary. Ovary leads into oviduct. Oviduct opens uh, here. It joins with the yolk reservoir. Okay, and this one, a smaller that forms only during breeding season, called Larus canal. Okay, so that opens through outside by vagina. Okay, so and here the place where this oviduct, uterus, and yolk reservoir in which the yolk cells are stored. So the yolk cells are produced by these vitelline glands. ఇవన్నీ vitelline glands అన్నమాట. So vitelline glands అనేటువంటి they are united at a pair of lateral longitudinal vitelline ducts. Two longitudinal vitelline ducts, they are united by a transverse vitelline duct that opens into yolk reservoir. And this part is called, the upper part of yolk reservoir is called, so median vitelline duct అని పిలుస్తాం. ఇక్కడ పెద్ద డయాగ్రామ్. See, this is, so this part is ovary, which is highly branched, that produces ova, that leads into, the oviduct. Oviduct is a convoluted coiled duct. Okay, so upon which during breeding season the Larus canal is formed temporarily, and that opens outside by the dorsal side as a vagina. Okay, and here this one, the oviduct, towards the posterior region, it produces a wide, slightly muscular structure called uterus. Okay, so the copulation in general, it occurs here in this region, the oviduct. Okay, and after formation of zygote, so the yolk reservoir, which is secreted by yolk cells. Okay, so here is not good. So vitelline cells, okay, they are stored here. Okay, these vitelline cells, they associate with the zygotes. zygote తో కలిసి వాటి చుట్టూ ఒక షెల్ ను ఫామ్ చేసి బట్ స్మూత్ మూవ్మెంట్ కి హెల్ప్ అయ్యే మెహలిస్ గ్లాండ్స్ సాయంతో దే రీచ్ టు యూటరస్, విచ్ ఇస్ muscular structure that opens into the genital atrium as female genital pore. Female genital pore and male genital pore opens outside by common gonopore. So that is male and female reproductive system. So idantha ade, yeah. So this one is cirrus. During copulation, it expands, it come out of the genital atrium, and here the male genital aperture that releases the sperms into the vagina of the female animal. Sorry, a female animal. Sometimes into the same female genital aperture, but mostly cross fertilization takes place. Okay, so this is cirrus, this is the seminal vesicle, and these are the prostate glands. Okay, and here you can see this one is female
genital aperture. So this is these are the eggs of the uterus. Okay, so this one is vas difference or sperm duct, common sperm duct. Okay, so that is male reproductive system. Female reproductive system includes ovary, oviduct, median vitelline duct, uterus, female genital aperture, Laura's canal or vagina, Mehalis glands, and yolk reservoir. Just now I have explained very clearly the female reproductive system. So this is the ovary opens into oviduct. Okay, so it is convoluted. So during breeding season, it produces a Laurel's canal that opens out as a vagina, which receives uh, vagina, yeah, which receives the sperms, okay, during breeding season. Okay, so this oviduct open to uterus. The secretions of Mehalis glands so helps in the smooth passage of digested zygotes or developing eggs. So this is yolk reservoir into which this transverse vitelline ducts are opened. So what are transverse vitelline ducts? First of all, this is all these dots are or small structures are vitelline glands. They open into one pair of you know longitudinal you know um, uh, lateral longitudinal vitelline ducts. They are connected by uh, transverse vitelline duct that opens into your reservoir where these you know um, vitelline cells are stored, and this is the median vitelline duct. So surrounding this area, so Mehalis glands are present. Their secretion helps free movement of the zygotes through the uterus. Gonoduct or median vitelline canal, both are they're joined into the muscular, so anteriorly moving, highly convoluted uterus. The uterus opens into atrial chamber. Atrial chamber by female genital aperture. Atrial chamber and sorry, female genital aperture or uterus ending, and also this cirrus. Uh, they are both opened outside by a common gonopore. So below the acetabular ki in front of acetabular ki mundu వైపు. So that is female reproductive system. You can see here also ovary, gonads, Laura's canals only form during the what we call the breeding season, and this is the oviduct where fertilization takes place. After fertilization, Mehalis glands help for the free passage into the uterus opening into genital area by female reproductive, female genital pore. So both male and female genital aperture, they are opened out by a common pore. So these developing, eggs are capsules you can call. Okay, so due to this shell, so they are escaped from this animal. They are released uh, by this female genital pore to the outside. Highly lobular testis ఇదంతా అయిపోయింది కదా. Laurus canal, temporary median dorsal pore ద్వారా బయటకు వేసుకుంటాం. So associated with the female reproductive system, two important glands. Vitelline glands are vital area, and Mehalis glands. See, vital area. అంటే మొత్తం బాడీ అంతా ఏవైతే ఎక్స్టెండ్ అయి ఉన్నాయో అవి వైటల్ ఏరియా. 3 వర్టికల్ lateral ducts sorry okay maybe
the diagram. 1, 2. Actually, two vital ducts. Okay, these are also a spelling mistake maybe. So yeah, so the vertical, so lateral ducts together form a letter H. Okay, so a diagram can be done. Female system. Yeah. So ఇవన్నీ ఏంటి వైటల్ ఇండక్ట్స్. ఓకే, మరి వేర్ ఆర్ మెహరీస్ గ్లాండ్స్ హియర్ ఎట్ ది యాక్ రిజర్వాయర్ దెన్, రైట్. సో అవి ఏం పనిచేస్తాయి చూడండి. ద ట్రాన్స్ఫర్స్ వైటల్ ఇండక్ట్ స్వెల్స్ అప్, ఉబ్బుతుంది అక్కడ మీడియల్లీ టు ఫార్మ్ యాక్ రిజర్వాయర్ విచ్ వీ హ్యావ్ సీన్. ఇది యాక్ రిజర్వాయర్. ఓకే, దెన్ ఫ్రమ్ దిస్ అరైజెస్ ఏ మీడియన్ వైటల్ ఇండక్ట్. అక్కడ నుంచి ఒక మీడియన్ వైటల్ ఇండక్ట్ ఇది. ఓకే, సో విచ్ జాయిన్స్ ద ఓవిడక్ట్, అది ఓవిడక్ట్ తో కలుస్తుంది టు ఫార్మ్ ద యూటరస్. ఓకే, సో మీడియన్ వైటల్ ఇండక్ట్ ప్లస్ ఓవిడక్ట్ ఈక్వల్ టు యూటరస్. The vital area produce special York cells or vital gland cells. ఓకే, వైటల్ ఏరియా అనేది లేదా వైటల్ గ్లాండ్స్ అనేటువంటి యాక్ సెల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. దీ సెల్స్ కంటైన్ అబండెంట్ యాక్ ఫర్ నరిషింగ్ ది ఎంబ్రియోని సో నరిష్ చేయడానికి ద వైటల్ సెల్స్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్. అండ్ న్యూమరస్ లార్జ్ షెల్ గ్లాబ్యూల్స్ విచ్ ఫార్మ్ ది ఎగ్ షెల్స్. ఓకే, వైటల్ ఇండక్ట్ ద్వారా వచ్చేటువంటి మెనీ షెల్ గ్లాబ్యూల్స్ కూడా. ఓకే, సో దే ఆర్ present within the vital cells. Okay, so these shell globules secrete the eggshell. And then Mehalis glands. ఎక్కడ ఉన్నాయి Mehalis glands? So these are the unicellular Mehalis glands. So also known as shell glands. ఇంతకుముందు వాటిని షెల్ గ్లాండ్స్ అని Mehalis glands, but they do not secrete the shell. ఇంతకుముందు previously they are known as shell glands but do not play any role in shell formation. Shell దేని చుట్టూ, every zygote చుట్టూ. Their secretion helps in lubricating the uterus for smooth passage of eggs and activating the sperms. Okay, so Mehalis gland secretion in the smooth passage of zygotes in the uterus and also for the activation of the sperms. So development and life history. So copulation and fertilization. Self-fertilization is of rare occurrence in liver fluke. అసలు జరగదు mostly. So generally cross fertilization is normally occurs. In Fasciola hepatica, copulation takes place in the bile ducts of host. Host యొక్క bile ducts లో copulation అనేది జరుగుతుంది రెండు లివర్ ఫ్లూక్స్ మధ్యలో. The everted serous మనం ఇందాక చూసినాం. Okay, of one fluke penetrates the Lawrence canal of other and injects spermatozoa into the oviduct. Oviduct లోకి through Lawrence canal ద్వారా sperms release చేస్తుంది. That is called copulation. Secretion of prostate glands of male reproductive system and perhaps also the Mehalis glands. Mehalis gland secretion, prostate gland secretion in male, Mehalis gland secretion in female keep the sperms active for the fertilization which takes place at the distal end of oviduct. Fertilization ఎక్కడ జరుగుతుంది? Distal end of oviduct ద్వారా జరుగుతుంది. A single fluke may produce a total of 2 lakhs eggs in about 11 years, అంటే per year nearly 20 to 30,000
eggs are produced by the fasciole. Now, ఇప్పుడు ఏంటి అంటే క్యాప్సూల్ ఫార్మేషన్. మనకి స్పెర్మ్ ప్లస్ ఓవం, ఓకే, దే ఆర్ యునైటెడ్. ఓకే, సో టు ఫార్మ్ ఏంటి, జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఈ జైగోట్ చుట్టూ ఒక షెల్ అనేది వైటలైన్ సెల్స్ ద్వారా ఒక షెల్, కర్పరం అంటే తెలుగు షెల్ ఈజ్ సింథసైజ్. నౌ దిస్ జైగోట్ విత్ షెల్ ఈజ్ కాల్డ్ క్యాప్సూల్. దాన్ని క్యాప్సూల్ అని పిలుస్తుంది. Okay, each fertilized egg is surrounded by yolk cells which provide yolk and shell material. Okay, so the shell or capsule is yellow or brown and oval and operculate. అంటే ఒక మూత అనేది ఉంటుంది, ప్రతి క్యాప్సూల్ కి ఒక మూత అనేది ఉంటుంది. సో ఇది ఏదైతే ఉందో దీనికి ఒక ఒపర్క్లం లిడ్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ, మూత, రైట్. సో that is how the capsule is formed by the yolk cells. Yolk cells అనేటువంటి షెల్ ని, ఓకే, షెల్ ని ఫార్మ్ చేస్తుంది సరౌండింగ్ ది zygote. The shell or capsule is yellow or brown, oval and operculate, that is provided with the lid or operculum ని యొక్క ఈచ్ క్యాప్సూల్ అనేది కలిగి ఉంటుంది. క్లీవేజ్. క్లీవేజ్ స్టార్ట్స్ వైల్ ద ఎగ్స్ ఆర్ స్టిల్ ఇన్ ద యూట్రస్. అవి యూట్రస్ లో ఉండగానే క్లీవేజ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోద్ది. ద ఫస్ట్ డివిజన్ రిజల్ట్స్ ఇంటూ 2 unequal cells. సో ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ స్పైరల్ క్లీవేజ్. ఓకే, సో దానివల్ల ఫస్ట్ డివిజన్ 2 unequal cells ఆర్ ప్రొడ్యూస్. అందులో ఒక లార్జర్ సోమాటిక్ సెల్ ఆర్ ఎక్టోడర్మల్ సెల్ అని కూడా అంటాం. సోమాటిక్ సెల్ ఆర్ ఎక్టోడర్మల్ సెల్ అని కూడా అంటాం, విచ్ గివ్స్ రైజ్ టు లార్వల్ ఎక్టోడర్మ్. సోమాటిక్ సెల్ ద్వారా లార్వల్ ఎక్టోడర్మ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఎ స్మాలర్ ప్రొపగేటరీ సెల్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ ది 2 types ఆఫ్ డాటర్ సెల్స్. ఈ ప్రొపగేటరీ సెల్ అనేది 2 రకాల డాటర్ సెల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, వన్ సెల్, ఓకే, సో వన్ సెల్ ఫార్మ్స్ ది సోమాటిక్ సెల్స్. ఏది ప్రొపగేటరీ సెల్ లో ఒక సెల్ అనేటువంటి సోమాటిక్ సెల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, విచ్ ప్రొడ్యూస్ ది లార్వల్ బాడీ. ప్రొపగేటరీ సెల్ లోని సోమాటిక్ సెల్స్ ద్వారా లార్వల్ బాడీ ఫామ్ అవుతుంది. వైల్ ది అదర్ సెల్, ఓకే, దే ఆర్ జెర్మ్ సెల్స్ టు ప్రొడ్యూస్ మోర్ లార్వల్ ఫార్మ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి క్లీవేజ్, ఫస్ట్ క్లీవేజ్ వల్ల 2 unequal cells ఫామ్ అవుతాయి. ఒకటి సోమాటిక్ సెల్ విచ్ ఈస్ లార్జర్, it secretes the ectoderm of the larva. Another one is propagatory cell. Propagatory cell is again 2 types. So one is that forms somatic cells which produce the larval body, while the other type, second type of propagatory cell that produces the germ cells. What are germ cells అనేది larval form లో మీకు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ద ఎన్క్యాప్సులేటెడ్ క్యాప్సూల్ కలిగినటువంటి, ఓకే, ఓవిక్ ఎంబ్రియోస్ ఆర్ ఓవిక్ జైగోట్ అనేది లోపల డెవలప్ అవుతున్న ఎంబ్రియో కలిగిన షెల్ కంటైనింగ్ జైగోట్స్ అనేటువంటివి ఎన్క్యాప్సులేటెడ్ ఎంబ్రియోస్ డు నాట్ డెవలప్ ఫర్దర్ ఇన్ ద యూట్రస్. యూట్రస్ వచ్చిన తర్వాత అవి ఇంకా డెవలప్ చెందవు, అక్కడికి ఆగిపోతుంది అక్కడ. సో the capsule in large numbers leave the parent's body through its gonopore. ఓకే, మనకి ఎస్టాబ్లం ముందు ఏదైతే ఉందో ఆ గోనోపోర్ లోని ఫీమేల్ జెనిటల్ అపర్చర్ ద్వారా, ఓకే, క్యాప్సూల్ దే కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది హోస్ట్ బాడీ అండ్ ఫైనల్లీ దే రీచ్ ద ఇంటెస్టైన్. హోస్ట్ ఇంటెస్టైన్ లోకి ఆ హుక్స్ ద్వారా దే రీచ్ అండ్ ఫైనల్లీ ejected out with a fecal matter. ఓకే, అవి షెల్డ్ క్యాప్సూల్స్ అనేటువంటివి పోస్ట్ ఇంటెస్టైన్ చేరి సారీ పారాసైట్ నుంచి గోనోపోర్ ద్వారా బయటకు వచ్చి, ఓకే, ద బైల్ జ్యూస్, ఓకే, పాస్ ఇంటూ హోస్ట్ ఇంటెస్టైన్. బైల్ జ్యూస్ ద్వారా హోస్ట్ ఇంటెస్టైన్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి. అక్కడ దే ఆర్ సెంట్ అవుట్
by fecal material of the host. Okay, further development takes place in water. Next development ఎక్కడ జరుగుతుంది వాటర్లో జరుగుతుంది. The optimum development ranges from 22 degrees Celsius to 25 degrees Celsius temperature is optimal for the development of these liver fluid. And hatching అంటే ఆ ఎగ్స్ లేదా క్యాప్సూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎంబ్రియోస్ గా ఫామ్ కావాలి లేదా లార్వా ఫామ్ కావాలి. So it requires 20 to 25 degrees Celsius temperature. Okay, so hatching is initiated by hatching proteolytic enzyme. Okay, hatching proteolytic enzyme అనే ఒక ఎంజైమ్ ద్వారా హ్యాచింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ థస్ రిలీజింగ్ ది ఓపర్క్యులం. ఈ ఎంజైమ్ వల్ల ఇందాక చెప్పిన మూత అనేది తెచ్చుకోబడుతుంది క్యాప్సూల్. When suitable conditions are available, the encapsulated embryo in 4 to 15 days hatches into a miracidum larva. ఫస్ట్ లార్వా ఏంటి అంటే ఆ ఎగ్స్ నుంచి అవి వాటర్లోకి వచ్చినాక ఉపరికిలం పగిలి బై హ్యాచింగ్ ప్రోటియోలైటిక్ ఎంజైమ్ వల్ల మూత పగిలి మిరాసిడల్ లార్వా అనేది వాటర్లోకి రిలీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ మిరాసిడల్ లార్వా విచ్ ఇస్ హైలీ సిలియేటెడ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఎపికల్ papilla and here the apical gland is present. Ikkada apical gland is present here. Okay, so below which the brain, okay, and eye spots, which is X-shaped eye spot. Okay, and one pair or two pairs of penetration glands are present with which so the animal, okay, that penetrates in the walls of the different tissues. And covering the body of the miracidium larva, so there are 21 epidermal plates are present. Okay, epidermal plates are present. So these include 4 plus 4 8, 8 plus 3 11, 11 plus 4 15 plus 3 18 11. Okay, so I think this is 6. Let's see. Number prediction. Yeah, 6 6 3 4 2. Okay, this is miracidal larva. So it contains penetration glands, eye spots, apical gland, okay, apical papillae. Right. So here all these, what we call the germinal cells. One kuda. So flame cells, germ cells. Right. So this is internal structure of the miracidal larva, highly ciliated. Okay. Contains apical papilla, pair of X-shaped eyes. So above the eyes are eye spots. So below the apical gland there will be a brain. Okay. So which is less developed. So in the plot help with this. Okay. So and one pair of flame cells are also present in the miracidium. Miracidium, it is the first stage of series of larval stages involved in the life cycle. It is minute, oval, elongate, richly ciliated active larva with its anterior produced into an apical papilla terebratorium. Apical papilla is terebratorium. So body wall paina, so ciliated epidermal plates అనేటువంటి ఉంటాయి. సో అరేంజ్డ్ ఇన్ 5 rows, 5 రోలుగా ఉంటాయి. అవి ప్రతి రోలో యాంటీరియర్ మోస్ట్ 6 plus 6 12 plus 3 15 plus 4 19 plus 2 21 మొత్తం 21 epidermal plates అనేటువంటి ఉంటాయి. So within the body of miracidum, glands, nervous tissue, protonephria and germ cells, a sac-like multinuclear structure, the apical gland and a pair of penetration glands are also present that helps into entering of the tissues. A large brain with several associated nerve fibers present dorsally. So a large brain with several associated nerve fibers ఉంటాయి larva. Above the brain is an X-shaped larval eye present or eye spot present. So miracidium అనేది it is a free swimmer. It doesn't feed. It can live up to
24 hours. It swims until snail available. Snail available అయ్యేంత వరకు సో 24 అవర్స్ వరకు మిరాసిడియం బతకగలుగుతున్న తర్వాత ఆటోమేటిక్ చనిపోతుంది. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ది snail is not available because the next CSR will develop in the snail only. Okay. So anyway, that is miracidium. So when snail is available, miracidium ఏం చేస్తుంది ఇగో ఇట్లా miracidium. So through its penetration glands, so it pierces the skin of the snail tissue and enters into snail body. Okay, where it loses all its cilia and converted into second larva sporocyst. Sporocyst గా convert అవుతుంది. This is the sporocyst. This is also called as primary sporocyst. And these are forming secondary sporocyst. ఓకే, ఈ లోపల ఉన్న ఏంటంటే సెకండరీ స్పోరోసిస్ట్, ఒక సిస్ట్ లాగా ఉంటుంది. దాని సీలియా మొత్తం ఉంటుంది. యాంటీ ఎపికల్ పాపిల్లా, ఓకే, అవన్నీ దే ఆర్ డిసపియర్డ్ అన్నమాట. It looks like an elongated sac. It lacks cilia covered by thin cuticle, glands, brain, eye spot, and epical papilla. They are all absent. Two protonephridia are present. Gem balls are present. These gem balls develop into many redia larvae. Actually, so the primary sporocyst produces secondary, these sporocysts produce many redia larvae. Okay, so these are the redia larvae. Okay, so in which, so it is more or less, so little advanced than the sporocyst larva. Okay, so anyway, let's see about the redia larva. Redia emerge from the sporocyst. Sporocyst larva నుంచి రీడియా ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇది స్పోరోసిస్ట్. దీనిలో ఏం ఫామ్ అవుతున్నాయి? దీస్ ఆర్ ఆల్ రీడియా లార్వే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ జర్మ్ బాల్స్. ఓకే, లోపల ఉన్న మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం ఇందులో ఉండవు. రైట్. సో హియర్ ఈచ్ రీడియా ఈజ్ అన్ ఎలాంగేటెడ్ సిలిండ్రికల్ లార్వా. ఇది, సో దిస్ ఈస్ డార్సల్ వెంట్రల్. ఓకే, సో anyway, each it bears a mouth. ఇక్కడ మౌత్ ఉంటుంది. రింగ్ ఆఫ్ మస్కులర్ కాలర్. ఇక్కడ యాక్చువల్గా దిస్ ఏరియా మనకు కొంచెం డయాగ్రామ్ ఇక్కడ ఫెయిల్ అయింది. సో దిస్ ఇస్ రింగ్ ఆఫ్ మస్కులర్ కాలర్ అన్నమాట. దిస్ ఈస్ రీడియా. సెకండ్ లార్వా ఇస్, థర్డ్ లార్వా ఇస్ రీడియా. So these can be considered as primary redia. So lopala secondary daughter redia are forming. Okay, and okay, anyway, it bears a mouth, a ring of muscular collar, a permanent birth pole. Birth pole ఇక్కడ బర్త్ పోర్ అనేది ఒకవైపు ఉంటుంది. దాని ద్వారానే ఈ సెకండ్ రీడియా బయటకు వస్తాయి అన్నమాట. So birth pore is present and behind the collar, and a pair of projections called lappets, lateral lappets. So their function is not clear. So you can also call them as procrascula. చెవుల్లాగా ఉండేటువంటి వాటిని లాపెట్స్ అంటాం. Then yeah, during summer months లో the germ balls of the redia give rise to second generation of redia. దీన్నే పాలిఎంబియా అని అంటాం. ఇది ప్రైమరీ రీడియా మీకు కనబడేది. ఓకే, లెఫ్ట్ రైట్ సైడ్స్. ఓకే, సో దీనిలో ఉండే జెర్మ్ బాల్స్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి? డాటర్ రీడియా, సెకండరీ రీడియా, మెనీ సెకండరీ రీడియా ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, సో జెర్మ్ బాల్స్ ఆఫ్ ది సెకండరీ రీడియా డ్యూరింగ్ ది వింటర్. ఈ సెకండరీ రీడియా ఏ విధంగా కన్వర్ట్ అవుతాయి? సర్కేరియా లార్వాగా కన్వర్ట్ అవుతాయి. సో దిస్ ఈస్ సర్కేరియా లార్వా. సో ఇదేమో ప్రైమరీ రీడియా. ఓకే, ఇదేమో సెకండరీ రీడియా. ప్రైమరీ రీడియాలో డాటర్ రీడియా ఉంది. ఈ డాటర్ రీడియా బర్త్ పోర్ ద్వారా బయటకు వస్తాయి. దిస్ ఈస్ సెకండరీ రీడియా. సెకండరీ రీడియాలో మీకు ఏం కనబడుతున్నాయి? దీస్ ఆర్ సర్కేరియా లార్వా. ఓకే, సో సర్కేరియా లార్వా
So it looks like this. It contains a mouth. It almost similar to except tail. So in remaining terms and the gem cells, it looks like the adult almost, but it contains tail and the germ cells. Anyway, the Cercaria larva leave the radiate body through the birth pore. 14 to 20 Cercaria larvae are formed from each redia, enter the snail, uh, tissues nunchi. Okay, so the digestive gland ki reach అవుతుంది. ఏది Cercaria larva with a tail. Morphologically, the Cercaria bears close resemblance with the adult fluke, except tail. Okay, it has a rounded oval body with a long simple tail, cuticle bears spines, which like adult, numerous cystogenous glands. Is important. Cercaria larva lo cystogenous glands which secrete the cyst for the next larva metacercaria. ఈ cystogenous gland cells అనేటువంటివి నెక్స్ట్ లార్వాలో మెటాసర్కేరియా లార్వాకి అది సరౌండ్ చేస్తూ ఆ మెటాసర్కేరియా లార్వా చుట్టూ సిస్టోజినస్ గ్లాండ్ సెల్స్ అనేటువంటి సిస్ట్ ని సింథసైజ్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో అండ్ ఆల్సో గ్రూప్స్ ఆఫ్ జెమ్ సెల్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, అది కూడా నేను చెప్పాను. These are germ cells which secrete the cyst. Germ cells are there. They form the adult's genital system. ఇందులో ఉండే జెమ్ సెల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే అడల్ట్ యొక్క రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ని అవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ద మెచ్యూర్డ్ సర్కేరియా చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి. దిస్ ఇస్ సర్కేరియా. ద మెచ్యూర్డ్ సర్కేరియా ఎస్కేప్స్ ఇన్ టు ది అంటే డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ నుంచి. ఓకే, సో బయటకు వచ్చి స్కిన్ ద్వారా సో దే ఎస్కేప్ ఇంటూ సరౌండింగ్ వాటర్. సో వేర్ 9 degrees Celsius to 26 degrees Celsius టెంపరేచర్ ఉంటే దట్ ఈస్ ఫేవరబుల్ టెంపరేచర్ ఫర్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది నెక్స్ట్ లార్వా అండ్ అడల్ట్ ఆల్సో. సర్కేరియా ఇప్పుడు ఇది వాటర్లోకి వచ్చేసింది. ఏది సర్కేరియా అనేది బయటకు వచ్చింది. ఓకే, మిరాసిడియన్ లార్వా నేమో స్నేల్ కి ఇన్ఫెక్షన్ stage, first larva. Cercaria larva enters into water. It is infective stage to human sheep. Cercaria larva, metacercaria larva is infective stage to sheep. Anyway, swims about in the surrounding water or crawls about on grass blades. ఇది వాటర్లో నుంచి ఆ పక్కల్లో ఉన్నటువంటి గడ్డి ఆకుల పైకి రీచ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఆర్ సమ్ అదర్ aquatic plants పైకి సర్కేరియా లార్వా అనేటువంటివి రీచ్ అవుతాయి. ఆఫ్టర్ 2 or 3 days ఇట్ లూజెస్ టెయిల్ ని కోల్పోతుంది అండ్ అండర్ గోస్ ఎన్సిస్ట్మెంట్. అందులో ఉండే సిస్టోజినస్ గ్లాండ్ సెల్స్ అనేటువంటివి ఏం చేస్తాయి అంటే సిస్ట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు టెయిల్ లేని సర్కేరియా లార్వా విత్ సిస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ మెటాసర్కేరియా లార్వా. టెయిల్ లేని సిస్టన్ కలిగిన లార్వానే మెటాసర్కేరియా లార్వా. సో మెటాసర్కేరియా లార్వా ఈజ్ అన్ ఓవైడ్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు ద డయాగ్రామ్. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు adult or Cercaria larva without tail and with cyst. As many as 1,000 metacercaria may be found attached to a single grass blade. ఇప్పుడు ఆ గడ్డి పైనే సర్కేరియా లార్వా మెటాసర్కేరియాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, దే ఆర్ రౌండెడ్ ఫామ్. అవి ఎలా ఉంటాయి అంటే సో ఇట్లా ఉంటాయి స్ట్రక్చరల్ గా. ఇక్కడ ఎస్టాబ్లో సరే ఓరల్ సక్కర్ ఉంది, ఇట్లా ఉంటాయి. లోపల డైజెస్ట్ సిస్టమ్ ఇట్లా వచ్చి సేమ్ ఇందాకట్లా అని ఇట్లా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఒక డయాగ్రామ్ ఇన్సర్ట్ చేయడం మర్చిపోయాను. సో ఇట్స్ ఏ ఓవైడ్ రౌండెడ్ ఫామ్. ద మెటాసర్కేరియా లార్వా ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఏ జువెనైల్ ఫ్లూక్ అంటే ఒక చిన్న అడల్ట్ యానిమల్ అన్నమాట. So it differs from Cercaria in that it has a rounded form, a thick hard cyst ఉంటుంది, large number of flame cells ఉంటాయి.
it lacks tail. That is the difference. Okay, and the cystogenous gland cells also absent. Germ cells matram untai. Germ cells avi untai that will produce reproductive system. The larva, the metacercaria larva, ఇక్కడ రాస్తా. Metacercaria larva develops into adult fluke only inside definitive host sheep. Okay, so the sheep gets the infection by grazing on leaves. ఆ గడ్డి ఆకులు తిన్నటువంటి షీప్ లోకి మెటాసర్కేరియా లార్వా ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకే, మెటాసర్కేరియా సిస్ట్ వాల్ అనేది దాని తిన్నప్పుడు షీప్ ఇంటెస్టైన్ లో అది డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. ఓకే, అండ్ లిబరేట్స్ ద లార్వా. లార్వా అనేది బయటకి రిలీజ్ అవుతుంది ఎందులోకి? షీప్ ఇంటెస్టైన్ లో. ఇట్ దెన్ పెనిట్రేట్స్ ద ఇంటెస్టైనల్ వాల్ ద్వారా ఇన్ఫెక్ట్స్ ద లివర్. మళ్ళీ దాని అల్టిమేట్ ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో అందులోకి అది రీచ్ అవుతుంది. ఫీడ్స్ ఆన్ ఇట్స్ టిష్యూ, గ్రోస్ ఇన్ సైజ్ ఇన్ 5 to 6 weeks. It then takes up its position in the bile duct, where it finally attains sexual maturity to become adult. మళ్ళీ దానిలో అది adult గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ the life cycle takes place. Okay, so the metacercaria larva infective stage to the sheep. In the sheep, it ultimately reaches the bile duct. In the bile duct, the copulation takes place between the two, adult flukes. Okay, the capsules, they reach the stomach or intestine of the sheep and they are released outside. Okay, the fecal pellets containing eggs. So these are the eggshell containing embryo. So in these eggshells, okay, so which contain the miracidian larva, they are hatched in the water. Okay, so this miracidian larva, it freely swims and enters into the the snail. In the snail, okay, it undergoes the miracidium undergoes into sporocyst. Okay, sporocyst, then redia, okay, and secondary redia, and then cercaria in digestive glands. And this cercaria, it comes out of the snail. Okay, and it attaches to the grass leaf. Grass leaf lo ఇది ఒక సిస్ట్ ఫామ్ చేసుకొని it loses tail to form encysted metacercaria larva. This metacercaria larva is eaten by the sheep again. Okay, so this is the life cycle. So pathogenesis, it damages the liver. Okay, in the bile duct, it causes inflammation and hepatitis resulting calcification, and the formation of gallstone also takes place. Liver hemorrhage occurs. So ఇదంతా దీన్ని ఏమంటామంటే లివర్ ర్యాట్ డిసీజ్ అని అంటాం. దాన్నే ఫ్యాసియోలియాసిస్ అని కూడా పిలుస్తాం. సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయి అంటే మోర్ యాక్యూట్ ఇన్ ల్యాబ్స్, అంటే దూడల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది లివర్, షీప్ దూడల్లో లివర్ ర్యాట్ అనేది. ఇట్ కాజెస్ యాక్యూట్ ఎనీమియా. ఓకే, ఒకవేళ దాన్ని టచ్ చేసినా అది కింద పడిపోతుంది, ఆకలి ఉండదు, రూమినేషన్ బికమ్స్ ఇర్రెగ్యులర్, ఫీవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. సో కంజక్టివ్ బికమ్స్ వైటిష్ yellow and the dry, and then brittle wool also falls up. వెంట్రుకలు రాలిపోతాయి షీప్ కానీ ల్యాంబ్ కానీ. లార్జ్ ఒడిమాస్ ఆర్ స్వెల్లింగ్ అపియర్స్ ఆన్ ద జాస్, ఉబ్బినట్టుగా అయిన దవడలు. ఓకే, లాక్టేషన్ అండ్ బ్రీడింగ్ ఆర్ గ్రేట్లీ రెడ్యూస్డ్. ఓకే, సో అక్కర్ డ్యూ టు సెరిబ్రల్ డ్యామేజ్. సో దీస్ ఆర్ ది సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ లివర్ రాట్. థెరపీ ఏం లేదమ్మా. సో hexachloroethane, carbon tetrachloride, ఫిల్సిన్, ఎమిటిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్, సో ఫినోథైజైన్ అండ్ టెట్రాక్లోరోఈథేన్, ఇవన్నీ లివర్ ర్యాట్ని తగ్గించే మెడిసిన్. దే షుడ్ బి యూస్డ్. ప్రొఫైలాక్సిస్ రకరకాల, కిల్లింగ్ heavily infected sheep, destroying eggs and mature manure of the infected sheep.
Okay, so destroying eggs and manure of the infected sheep. And sheep fecal material మనం డిస్ట్రాయ్ చేయాలి. ఫీడింగ్ ది ఇన్ఫెక్టెడ్ షీప్ విత్ సాల్ట్ అండ్ డ్రై ఫుడ్ తో మనం ఫీడ్ చేయాలి ఇన్ఫెక్టెడ్ షీప్ ని. డక్స్ ని మనం సరౌండింగ్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఎక్కడైతే ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుందో ఆ ఏరియాలో డక్స్ ని రిలీజ్ చేస్తే దే విల్ ఈట్ ది లార్వల్ ఫార్మ్స్, సారీ స్నేల్స్ ని అవి తింటాయి, which are secondary hosts. Breeding of snails can be checked, removing ఇవన్నీ not that important. Okay, so these are the prophylaxis or preventing measures అని చెప్పొచ్చు. So that is about the Fasciola hepatica, right? I'll stop here. నేను 10 o'clock కి అట్లా టీనేజ్ వాళ్ళు ఉంది, అది అయితే అయిపోతుంది. I'll take who are free, you can join. Okay, వీళ్ళు లేని వాళ్ళు రేపు రికార్డింగ్ క్లాస్, రైట్, and stop recording.